What is up, family? We have another Patreon request. We got une crise d'empathie. D'empathie? 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 Say that 10 times in a row, and then wonder if you're even saying the word properly. But I can tell you in English, it's a crisis of empathy. Okay, let's go. The Parasites. C'est quoi ça? Tiens, regarde là. Juliette! The parents think she's sick because she has empathy and cares about other people. That's how humanity has been so effed up these days. Then when somebody is very kind and caring, you say to yourself, that person is sick. Tu es malade de quoi, Juliette? Oh man. Je sais pas. Wow. Pose tes mains sur cette plaque. Regarde attentivement cette photo. Oh shit. À quoi tu penses en regardant cette photo? Qu'il faudrait l'aider. Oh, you're definitely sick. Elle est folle. La pauvre. Elle est malade. Tu veux le bonheur des autres, c'est ça? Ouais. Alors tu ne veux pas me décevoir. Non, pourquoi? Tu as trop d'empathie, Juliette. C'est mauvais. C'est ça qui te rend malheureuse. Si tu veux réussir ta vie, il va falloir changer. Ce ne sera pas facile. You must not give a shit about other people. Voila. That's the world. That's the worldly way. Je suis là pour t'aider. Attends-moi une minute, tu veux? Ça fait. Voici Tom. Bonjour, je m'appelle Tom. Bienvenue au centre. Bonjour, ça va? Bonjour, je suis Juliette. Bonjour, je suis Juliette, ça va? Non. Tu n'as pas à lui demander si ça va. Son état n'a pas à t'affecter. Et c'est encore une fois. Bonjour, je suis Juliette. Tom aimerait te parler de son expérience ici. Je suis très content d'avoir pu venir ici. Les soignants m'ont aidé à comprendre que j'étais malade, Juliette. Avant, je travaillais dans la restauration et un soir, je suis parti en emportant des invendus pour les distribuer à des fainéants dans la rue. See, now he's calling them lazy people instead of homeless people. Heureusement, Oh, là. la police m'a attrapé à temps et le juge m'a fait placer ici. Tu vas voir, on apprend à vivre sa vie ici. Je suis très heureux maintenant. Mon bonheur n'est pas celui des autres. Mon bonheur n'est pas celui des autres. Merci Tom. Je suis fier de mon travail sur toi. Merci, docteur. Tu vois, misery. What's the expression? Misery likes company or something like that, right? Misery likes company. So happy people should only be around, I guess, other happy people. But miserable people should be around miserable people. You can't mix them together. That's a big no-no. Tu peux pas les mélanger. Les contents et les how do you say miserable? Misérable. Oui, voilà. But anyway, you can't mix them because one of them's gonna become less happy, or the miserable one's gonna become more happy. We can't have that. No. That's not allowed. You can't do that. Je suis fier de moi aussi. No. Yeah. Oh. What kind of look was that? Tu aimes regarder la télévision, Juliette? Non. Enfin, je regarde pas. Il va falloir t'y mettre. Mais je préfère lire. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passerait si chaque personne devait s'occuper des autres? La réponse est simple et terrifiante. Ce serait l'apocalypse.
Si une mère, par exemple, au lieu de donner à manger à son enfant, sortait dans la rue s'occuper des autres enfants, son enfant mourrait de faim. Wow. She's in training. Je suis déçu, Juliette. Rendre les autres heureux est impossible. Attends, we got a phone call coming in. Okay, interruptions. I'm gonna go back a little bit. Okay, make others happy is impossible, Juliet. Est impossible. Aider les autres revient à That's what I say about my wife, by the way. I say, I don't know if it's possible to make you happy. Oh, I'm sorry. This is not a therapy session. I'm sorry. Let's go back. Okay. les autres revient à s'oublier. Pourquoi les pauvres sont-ils pauvres? Parce qu'ils n'ont pas de travail? Pourquoi n'ont-ils pas de travail? Parce qu'il n'y en a pas pour eux? Non! Because they're lazy pieces of shit. Parce qu'ils ne le méritent pas. Oh, damn. That's even worse. S'ils cherchaient du travail, ils en trouveraient. Ah. Les pauvres ne cherchent pas à s'en sortir, donc ils ne méritent pas mieux. On répète tous ensemble. Les pauvres ne méritent pas mieux. Les pauvres ne méritent pas mieux. Encore. Les pauvres ne méritent pas mieux. Il n'y a plus personne qui veut me faire travailler parce que je me suis fait amputer d'une jambe à cause de mon alcoolisme chronique. J'ai faim. Est-ce que vous pouvez m'aider? Think hard, Juliet. Think hard. Ma maman m'a donné une pomme si vous voulez. Oh là là, la pauvre Juliette. Pauvre Juliette. Voilà ce qui arrive, Juliette, quand on pense qu'à s'occuper des autres. T'en fais pas, on va recommencer jusqu'à ce que tu comprennes. Je croise quelqu'un qui est tombé en panne. Cette personne me fait signe de m'arrêter. Tu fais ça. And then keep driving. That's the answer. I bet you that's the answer. 1. Je m'arrête au risque qu'il me tue. 2. Je fais un écart. 3. J'appelle la police. 4. Je l'écrase. 4. Oh. J'ai les bras encombrés. Une vieille dame m'ouvre la porte. Rendre les autres heureux est impossible. Moi These videos are great. est plus important que vous. Vous est une illusion. Est-ce que quelqu'un se souvient de la recette du bonheur? Oui, Juliette? He knew he was gonna ask. Pensez à soi avant tout. Bien. Voilà. Comme on l'a vu tous ensemble, le bonheur collectif, c'est la somme des bonheurs individuels. Le problème, c'est que les gens pensent aux autres avant de penser à eux-mêmes. On ne peut jamais savoir ce qui est bon pour l'autre. Qui de mieux placé que moi pour savoir ce dont j'ai besoin? Je voudrais vous acheter 10 oranges pour 1 euro. Mes oranges sont à 1 euro l'unité, du coup ça fera 10 euros. Oui, mais j'ai qu'1 euro et j'ai toute une famille à nourrir. Je peux vous en faire 2 pour 1 euro? Oh là là, Juliette. Un enfant lave de force ma vitre de voiture. 1. Je lui donne une pièce. 2. Je le gifle. 3. J'appelle la 2. police. 4. Je l'écrase. Oh, 2 et après 4. Ouh. Oh. C'est pas 2, c'est pas 4. C'est quoi alors? Voulez-vous tuer vos enfants? L'autre. Le bonheur de soi fait le bonheur des autres. Rendre les autres heureux est impossible. Hey, I got something to say here, by the way. You understand something? You cannot be pleasant and happy for others and around others if you're not happy with yourself. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. The first person you have to heal is you and make sure that you're happy. And then you could concentrate on making others happy if you want. Tu comprends? So remember, unfortunately, I have to kind of agree that you come first. You do, because if you aren't mentally stable, in good condition, you're not going to be able to help nobody else. Tu comprends? All right, that's my therapy session.
You owe me 5 euros. Les autres sont trop nombreux. Ah. Les autres deviennent à surveiller. Moi, et plus que vous. Elle shop. Shop. Bien, tu comprends ça? Arrête de penser aux autres. Pense à toi. Ne perds jamais ce que tu es. Ludovic. C'est pas toi qui est pas adapté. C'est le système qui est pas adapté à nous. Oh putain. Oh là là. Juliette? Ah, professeur! Justement, je vous cherchais. Ouais. J'arrive pas à remettre la cassette du début pour l'avoir une deuxième fois. Je vais te montrer. J'ai les bras encombrés. Une vieille dame m'ouvre la porte pour m'inviter à passer. 1. J'accepte et je rentre. 2. Je lui lâche mes courses sur les pieds. 3. J'appelle la police. 4. Je l'écrase. Wait a minute. Attends. Sur les pieds. 3. J'appelle Call the police? la police. 4. Je l'écrase. That's the right answer? Au secours, au secours. Est-ce que vous pouvez m'aider à avorter? Je me suis fait violer par un mendiant et maintenant je dois accoucher. Non, madame. Vous n'auriez pas dû aider les autres. Les pauvres qui ne le méritent pas. Émilie, voici Juliette. Oh shit, now Juliet is the scholar. Bonjour, Émilie. Bienvenue au centre. Bonjour. Juliette aimerait te parler de son expérience ici. Je suis très heureuse d'avoir eu la chance de venir au centre. Les soignants m'ont aidé à comprendre que j'étais malade. Avant, je faisais des gâteaux pour les gens qui vivent dans la rue et ne travaillent pas. Mais ils m'ont aidé à comprendre que les gens qui ne travaillent pas nous empêchent nous-mêmes de travailler et tuent nos familles. And kill... and kill our families. Bonheur n'est pas celui des autres. Mon bonheur n'est pas celui des autres. Merci Juliette. Je suis fier de mon travail sur toi. Merci, professeur. Je suis guérie, maman. Je suis fière de toi, Michel. Merci, docteur. Ne me remerciez pas. Merci pour vous-même. Oh là là. Oh boy. What? What? That shit just went. Wait a minute. That's the guy from the place. So basically, you can't stop empathy. You could fake it, but you're always going to try to be kind and help someone else if you can. I think that's the message at the end. Do what you got to do to keep helping others. I think that's the message. Even if you got to go through even if you got crazy parents who send you to a mental institution just to hate people better.
Anyway, oh my goodness. 1 second again. Oh, Betty don't. Okay, so let me just see. I think they're just gonna end it like that. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a questionné. Let's see if okay. Merci d'avoir regardé notre film Crise d'empathie, on espère que ça t'a plu et que ça t'a questionné. On a écrit le scénario tous les deux avec Bastien et on tient à remercier Roxane Brett et Adrien Melin d'avoir joué les rôles principaux, ainsi qu'à Ludovic pour sa petite apparition et Édouard Joguet pour la composition musique originale et à toute l'équipe des Parasites. Donc voilà, si le film t'a plu et que toi aussi ça t'arrive d'avoir des crises d'empathie, eh ben n'hésite pas, abonne-toi à notre chaîne YouTube parce qu'il y a d'autres films qui arrivent et tu peux retrouver le making of de ce film. Film. Voilà. Cours. That was good. That was good. That was good. That was good. That was really good. It's crazy that a lot of people feel that way. Yeah. Okay, so when you think about this sort of situation, and like, unfortunately, it's we all know the top 3% can feed the world and could house everybody. Everybody could have a home. Everybody could have food. The top 3% can make that happen in the world. The top 3%. The billionaires, the trillionaires, the ones that basically enslave society and make sure the world runs the way it runs because that's how they want it to run. Yeah, don't let nobody fool you thinking politicians and presidents, they got nothing to do with nothing. It's the 3% that run the world. But, so, the question now is, if those 3% don't want to do nothing, and they don't, if the normal people, the people with empathy are usually people who don't have much money. They'll have a banana, and they'll give the banana, and there's no banana left for them. So it's crazy. Where the person that could buy 8 billion bananas won't give a banana. You know what I mean? Is that crazy? But at the end of the day, if you helped every single person, if you had to house them, if you had to feed them, if your attitude is they just don't work, they're homeless, they don't have food because they just got bad luck. They got bad luck, and that's true. Some have very bad luck. You have a working dad, a working mom, they get divorced, one of them loses a job, I don't know. And before you know it, they can't afford bills no more. They're trying so hard to find another job. They're even working at McDonald's, like shitty jobs, 2-3 jobs. Maybe they're a janitor at night while they're at McDonald's in the day. They're really trying. The problem is, everything is so expensive. You just can't do it. You just can't do it. You still can't do it. So they end up being homeless. And then someone could look at them and go, you're homeless because you're lazy. You didn't even try to work. Well, you don't know that. I just explained why. You could still be homeless and try your damn hardest not to be homeless. And at the other time, the other is true. I'm sorry, is true. There are plenty out there that are addicts. They went to drugs and alcohol at some age. They didn't give a shit about their kids or wife or bills or all they cared about was getting high, whatever, alcohol, being, whatever. They're miserable. That's why you do it, to forget how miserable you are. So you get high, you drink. So anyway, you got those. They exist. Oh, I'm sorry. They do exist. And they're homeless. So if the 3% is not going to take care of nobody, that leaves me and you, and we're not rich. So how do we do it? How do you do it? Because, see, this is lovely what she did here. This is lovely. But she would have to do this every day, twice a day, to help that homeless guy keep living and surviving with food. So at what point is she now, oh shit, I don't have money for electricity because I spent all my money trying to help this homeless guy. I was just making it. I was just paying my bills. I'm just making it. I'm not going on crazy vacations, every year. I don't have no money.
But I pay my bills, I pay my rent. I'm making it. I can survive with my job, but I'm not rich. So how do we help those people every day? Because see, this is very lovely, but a lot of people will do what she did right here, but they'll do it once. Once. It's kind of like, you feel better about yourself now because you gave the guy a bagel? Okay, did you really help him? No, you didn't. He enjoyed his bagel, and 4 hours later, he was hungry as hell again. You know what I mean? So it's a difficult balance, in my opinion, on how you fix this mess when the 3% don't want to do shit, except make more money. See, a billionaire wants to become a trillionaire. A millionaire wants to become a billionaire. It's never enough. They want greed. They want it all. So, I don't know. This is a very tough situation. You could help people, but what if everybody had to help all the people that needed help? Would you then need help? You understand? Because now maybe you're the going, shit, I got no electricity. I couldn't pay the bill because I spent all my money on that homeless person down the block. So now what do I do? The homeless person's not going to come back and pay your bills for the electricity. I promise you that. So it's a difficult thing. But let's forget the homeless stuff. Let's just think about empathy. You know, even a woman with groceries in her hands, you know, you should be a decent person to open the damn door for her. You know what I mean? It's just, some things are just logic. You got to be nice people. You're brought up properly. When you have ma grand-mère, qu'est-ce que ma grand-mère toujours dit? Good manners. Il faut avoir des good manners. Elle me disait toujours, you open the door for the elderly. If you're on a bus and you see an old lady standing, get your ass out of the seat and let the old lady sit in your seat. If you're young, don't be an asshole and take the seat and let her stand the whole way. You know, it's etiquette. It's being a kind person. That's all. You got to be taught that, unfortunately. And a lot of parents, they don't teach that shit. So the kids grow up and they're assholes. Yeah, c'est vrai. But anyway, I thought it was great. I love this shit. This was beautiful. I loved it. Anyway, voila. The crisis of being too empathetic. You see? Empathetic. Not pathetic. Oh, anyway. Take care. Peace out. À la prochaine.